this session in 5 minutes. So I hope we can give a great value to you today. The session is designed to give you an overview of tNavigator capabilities. The first two parts will be introduced by me in Arabic, and third and fourth part will be introduced by our amazing reservoir engineer, Annabelle from Madrid office. So خلينا ممكن نبدا باوفر فيو على السيرفيسز بتاع ستريم لاينز في الايجيبشن ماركت. اول حاجه انا اسمي محمود صلاح الدين العراقي، tNavigator تكنيكال سبورت انجينير، وموجود تقريبا في ستريم لاينز من السنه دي. بدات فيها رحله، وكانت رحله ممتعه جدا ان انا اكون معاهم، لان الاكسبيرينس اللي بتاخدها في كذا فيلد بتبقى مختلفه عن شركات تانية، لان ممكن تكون اورينتد مور للتكنيكال، هنا بتبقى اورينتد اكتر للتكنيكال كمان، اضافه الى البيزنس نيدز اللي موجوده عندك في الماركت. الكور فاليوز اللي موجوده هنا في ستريم لاينز هي اول حاجه انك تديفلوب البيبل اللي عندنا. اهم حاجه هم الكور فاليو بتاعتنا، كمان بانلوك كوميونيتيز بوتنشال، وده ان احنا نقدر نديليفر فاليو للكلاينت. نقدر بس نديليفر فاليو للكلاينت من خلال ان احنا نقدم هاي كواليتي، وده مننا بيحتاج في الاخر انوفيشن. بنقدم تقريبا 4 مين سيرفيسز. اول واحده هي التريننج بروجرام سيرفيسز، بندي اون جوب تريننج، بندي كلاس تريننج، وبندي ورك شوبس. بنجمع ناس بيكونوا في نفس الليفل سواء سينيور او جونيور، وبنخليهم يشيروا الداتا اللي بيستخدموها في الشركات عندهم، ويقدروا ساعتها نعمل اكسرسايزز دول بحيث ان هم يتعلموا اكتر من خلال ان هم يشيروا النولج مع بعض. التريننج بتاعنا بيكون بروسيس اوف 5 ستيبس. اول حاجه ان هو بيحصل جاب اسسمنت للناس، بيعرف ايه المشكله اللي عنده، ايه الجاب اللي عنده موجوده. لو هو عايز يبقى ريسيرفوار انجينير محتاج يتعلم ويل تيستنج بنقط معينه، ان هو يبدا يتعلم الفاندمنتالز، بعد كده يتعلم الويل تيستنج في الهيدروليك فراكشرز، بالاضافه ان هو يزود المعلومات بتاعته. وبعد كده لما يختار كورس معين بيبدا نعمل له اكسس على الكورس ماتيريال، وبعد كده يتعلم الكورس ماتيريال البري كورس ماتيريال ديت لحد ما يبدا اول يوم في الكورس. ساعتها ممكن يستخدم يكون الكورس اوف لاين، او ممكن يكون اونلاين على ابلكيشنز ديزايند مخصوصه لل اونلاين ليرنينج. كمان بيبقى في كاري ايزي تو كاري ديفايسز، دي بتسهل الموضوع بحيث ان معظم الناس ممكن تكون بتنقل في اماكن كتير، فما بيكونش عندها فيزيبيليتي يكون قدام ديسكتوب، فممكن تبقى في more feasible devices to be used. بعد الكورس بيبقى في بوست كورس اسسمنت، وبنقدر نقف ان انت وصلت في السكيل ديت لليفل معين، وبعد كده بيحصل continuous communication between الانستراكتور والاتنديز، بحيث ان هو لو عندهم اي استفسار بعد كده وهم بيطبقوا النولج ديت في شغلهم اليومي، وكمان ممكن يتواصلوا مع بعض ان هم ممكن يشير نولج برضه هو كان حاجه قدر يطبقها في شركته بشكل مختلف، ممكن يشاركها مع الاس ان دي اللي كان معاه في الكورس. كمان من ضمن السيرفيسز اللي بتقدمها ستريم لاينز tNavigator، احنا الريبريزنتيف بتاع ار اف دي ان ايجيبت من 2019، ولحد دلوقتي قدرنا نوصل ان احنا يكون عندنا 2 اكتيف كلاينتس، وقدرنا نوصل كذا سكسسفول ترايل مع خالده وقارون ورشدك. كمان في بروجكت اسمه اليجيتور، هو اندر ديفلوبمنت، هو ديجيتال بلاتفورم من خلالها بنقدر نكونكت الهاردوير اللي في الفيلد مع الكلاود، والكلاود نقدر نكونكت مع سوفت ويرز، بالسوفت ويرز دي نقدر نوصل لديزاين داشبوردز ونديزاين بريدكتيف اناليتكس وداتا اناليتكس. الكوميونيكيشن ده كله لازم يكون سكيور، لان ما تحصلش اي بريتشنج للداتا اللي موجوده عندنا. الفاليو اللي في الاخر نقدر ناخدها من الديجيتال بلاتفورم هو انتر اكتيف اند لايف داشبوردز، تقدر تخليني امونيتور البرفورمانس عندي بتاع سواء الريسيرفوار او الويل برفورمانس، او لو عندي عايز اديتكت امتى البامب هتفيل، فكل دوت من خلال الداشبورد بيساعدني ان انا اوبريت بشكل اسهل ومور سموث. في السيرفيس الثالثه اللي عندنا اللي هي الكونسلتيشن والستاديز، بنقدر نكومباين السبجكت ماتر اكسبرتس وستيت اوف ذا ارت تكنولوجيز، وكل دوت بيكون تحت البروجكت مانجمنت
6 سيجما بروجكت رود ماب، بحيث ان احنا نقدر نديفاين المشكله اللي عندنا، وبعد كده نقدر نميجر عشان نقدر نشوف الامبروفمنت بعد كده هيكون قد ايه، وبعد كده انالايز الروت كوزز بتاعه المشكله، وبعد كده نحط امبروفمنت بلان. وفي الاخر خالص ده كله مش هيكون ليه لازمه لو ما قدرناش نعمل سستين للبروجرس دوت، فبتكون اخر ستيب هي الكنترول. ودي كانت نبذه بسيطه عن ستريم لاينز، ودلوقتي هنتكلم عن tNavigator بشكل عام. فاوندر بتاع tNavigator في 2006 لقى ان كل الكومبيتيتور سوفت وير اللي موجوده في الماركت ما بتقدرش يوتيلايز الكمبيوتيشنال باور بتاعه الكمبيوترز اللي موجوده في وقتها، فبدا ان هو يبني سيميوليشن انجن من سكراتش، فبدا يكتب اول كود في 2006. في 2010 انتل شافت ان في بوتنشال في ار اف دي، لان هي بتستخدم اركتكت جديده عشان تعمل سيميوليشن، فبدات تنفست في ار اف دي. في 2013 30 شركه بداوا يستخدموا ار اف دي، مضى عقود مع شركه ار اف دي وبداوا يستخدموا tNavigator. في 2015 4 ناشونال اويل كومبانيز بداوا يستخدموا tNavigator. في 2018 بدانا ديفلوبمنت في اخر موديول ريليز ريسنتلي اللي هو الجيولوجي ديزاينر. وفي 2020 بعد 14 سنه من انطلاقه ار اف دي بقى عندنا اكثر من 200 امبليز حوالين العالم، وعندنا اكثر من 20 سبورت تكنيكال سبورت اوفيس، وكمان اكثر من 200 شركه بيعتمدوا على tNavigator. دي الماب تقريبا في 2013 هو 9 شركات بس حوالين العالم، معظمهم في روسيا. وفي 2020 تقريبا عندنا اكثر من 200 شركه حوالين العالم في ال5 قارات. دي اماكن الاوفيسز بتاعتنا حوالين العالم، زي ما احنا شايفين هي برضو موجوده في ال5 قارات، وكمان بتغطي كل التايم زونز، ففي اي وقت محتاج عندك اي مشكله هتقدر تتواصل مع التكنيكال سبورت تيم، واي تكنيكال سبورت انجينير في اي اوفيس في العالم هيوفر لك انستنتينيوس سبورت. الكلاينتس بتوعنا في ايجيبت سوكو كان لسه في خلال شهر 9 اللي فات كان واخدين تريننج 2 ويكس تريننج على الريزرفوار باكج اللي هو السيميوليشن موديول، الموديل ديزاينر، البي في تي ديزاينر، والويب ديزاينر، وكمان اضافه الى النتورك ديزاينر. بعد ما خلص التريننج كان هم شغالين على سيكتور موديل، في دلوقتي كونتينوس سبورت من التكنيكال سبورت تيم هنا في كايرو والتكنيكال سبورت تيم في مدريد. كمان كان في سكسسفول ترايل مع خالده لسه خلصانه من اسبوع بس، كان فيها بيتم مقارنه tNavigator مع كومبيتيتور سوفت وير. كان عندهم سمول موديل 22000 جريد تقريبا، بس كانت الايشيو كلها ان هم كانوا عايزين يرنوا الموديل على 3 ساعات تايم ستيب، فده بيخلينا تقريبا نوصل 47000 تايم ستيب. لما حاولوا يقللوا تايم ستيب ل1 مانث الكومبيتيتور سوفت وير ما قدرش يرن بسبب الهاي كونفرجنس ايرور، لكن tNavigator قدر يرن وطلع نفس الريزلت في الثلاث تايم ستيبس المختلفه، 3 ساعات 1 داي 1 مانث. وكمان الماتيريال بالانس ايرور في tNavigator كان اقل 7 مرات من الكومبيتيتور سوفت وير، كان عندنا 50 بارل بينما كان في الكومبيتيتور سوفت وير 350 بارل. لما قدرنا نستخدم ال 1 مانث تايم ستيب tNavigator رن الموديل كله في 1 مينت و14 ثانيه، ولكن زي ما قلت الكومبيتيتور سوفت وير ما قدرش يرن. احنا كمان tNavigator قدر يستخدم كل الكورز اللي موجوده على الماشين، بينما الكومبيتيتور سوفت وير لما بيحصل ان هو بيزيد عنده عدد الكورز بيحصل ان الدومينز بيجيت ستاك وما بيقدرش يرن. كمان السي بي يوز والجي بي يوز اللي بتبقى عندك موجوده في الورك ستيشن بتاعتك او سواء كلاستر او كلاود انت تقدر تستخدمها with no additional cost، بينما الكومبيتيتور بيخليك تدفع للباكج ديت از ستاند الون باكج. كان حصل مشكله برضو ان هو كان برضو بعض الكي ووردز ما تبقاش مظبوطه وبتاخد وقت عشان ترن بشكل كبير. التكنيكال سبورت تيم بتاع tNavigator قدر يوفر الرايت تونينج بارامترز عشان الكلاينت يقدر يستخدمها بحيث ان هو يقلل الوقت في الرننج تايم. ليه tNavigator هي سنجل بلاتفورم، الجيولوجي والجيوفيزيست والانجينير بيقدر يستخدمها، ما بتحتاجش تعمل امبورت واكسبورت للداتا من كذا بلاتفورم لبلاتفورم مختلفه عشان تقدر تكمل شغلك. كمان السيميوليشن سبيد، tNavigator هو معروف ان هو اسرع سيميوليشن انجن في الماركت وهو اكتر سيميوليشن روبست في الماركت كله. انتجريشن احنا بنقدر نستخدم الاندستري فورمات، لذلك انت لو عندك دلوقتي موديل وهو اوريدي جاهز فانت ما فيش اي مشكله خالص، ممكن تعمل اكسبورت للفايل
تقدر تستخدمه في tNavigator وما بتحتاجش تبني الموديل فروم سكراتش. كمان البرايس بتاع tNavigator مناسب جدا بالنسبه للماركت. دلوقتي كل الشركات بتعمل كوست ريدكشن عشان الفلكتويشن بتاع الاويل برايسز، ف tNavigator بيوفر باكج بسعر مناسب جدا، وكمان بتاخد حاجات كومبلمنتري لو انت محتاج تعملها شغل ما بتدفع لهاش. اليوزابيلتي ما بتحتاجش تتعلم سنتكس جديده، لان الفورمات اللي بيستخدمها tNavigator هي اوريدي الفورمات اللي مستخدمه في الاندستري، وعندنا اكتر من 125 اونلاين تريننج توتوريال وكمان 24/7 سبورت. السيميوليشن برفورمانس بتاعنا اوريدي عندنا 3.7 مليون سي بي يو جي بي يو كود عشان تقدر تستخدم السي بي يو والجي بي يو مع بعض في الهايبريد باراليزيشن، وكمان تقدر تستخدم السيميوليشن انجن سواء على الورك ستيشن او لو في كلستر او على الكلاود. تقدر توصل لحد اكتر من 1 مليار اكتف جريد بلوكس. الفول انتجريتد كل دوت في بلاتفورم واحده، بتقدر تبني من الستاتيك دايناميك لحد توصل للنتورك موديلنج، وكمان بتبقى موجود ادفانسد الجوريزمز في الاسيستد هيستوري ماتشنج والاكسبيرمنتال ديزاين. عندنا في فري اوف تشارج فيتشرز ما بتحتاجهاش تدفعها از ستاند لون فيتشر زي الانستراكشرد جريدز والادفانسد سكيدول وال 3 دي ستريم لاينز. tNavigator as a single platform. البروسيس بتاعه السيميوليشن بتبقى طويله، وكمان بتبقى ايتريتيف، وكمان بتبقى ريفرسبل ما بين الريزرفوار انجينير والجيولوجي. ولذلك فكره ان انت تكون في سنجل بلاتفورم دي مهمه جدا، ان انت لو بتتعامل مع كذا سوفت وير هيبقى في مشكله ان انت ممكن تحصل لوس للداتا وهي بتحصل لها هاند اوف ما بين الناس. ولذلك ان كل دوت يكون في بلاتفورم واحده كله يقدر يشتغل عليها من مكان واحد كانت مهمه جدا لتينافيجيتور. الجيولوجي بيبني الستاتيك موديل، بعد كده بيسلم بيديليفر الموديل للريزرفوار انجينير. الريزرفوار انجينير بيبوبيوليت الموديل بتاعه بالدايناميك داتا سواء بي في تي او ريتيف مابيليتيز او انشاليزيشن داتا. ممكن تلاقي عنده مشكله ممكن يرجع تاني للجيولوجي بيشتغل على نفس الموديل، ما بيحتاجش يبني الموديل من يعدل في الستاتيك موديل ويبعته تاني والريزرفوار انجينير يعدل في الدايناميك موديل من البدايه. لا، هي الموضوع كله ممكن تقدر تظبط حاجات في الستاتيك موديل ترجع للريزرفوار انجينير، الريزرفوار انجينير ممكن يديت بعض الفيتشرز وبعد كده يرجع للجيولوجي، ولو حصل مشكله في الانسرتينتي ممكن ترجع للريزرفوار انجينير وهكذا. زمان كان الجيولوجي بيعمل شغل كويس جدا وبيحط ديستريبيوشن للهيتروجينيسيس بشكل رائع، ولكن دوت ما كانش بيبقى efficient لما اروح للريزرفوار انجينير ويرن الكمبيوتيشن. لذلك كنا بنحتاج نعمل اب سكيل، ولكن بالكمبيوتيشنال باور اللي دلوقتي عند tNavigator ان هو بيقدر يوتيلايز كل الماشين باور اللي عندك، فانت مش محتاج تعمل اب سكيلينج وتقدر تمنتين الهيتروجينيتي وتمنتين الكونكتيفيتي. ثاني حاجه السيميوليشن سبيد. زي ما قلت لكم قبل كده ان tNavigator هو احسن حاجه فيه ان هو بيوتيلايز كل الماشين باور اللي عندك، بالاضافه ان هو معروف ان هو اسرع واكثر روبست انجن في الماركت مقارنه بالكمبيوترز اللي موجوده في الماركت. فهو الخط الاورنج دوت احدث كمبيوتر موجود في الماركت. كل ما بنزود عدد الكورز كل ما بنقدر نزود السبيد، وعلى الواي اكسس هنلاقي السبيد اب ملتبلاير، فتقريبا كل ما يزيد الكورز عندي السبيد بتزيد، مش زي كمبيوتر سوفت وير بيحصل له في عنده بوتل نيك من 10 ل 15 كور بيستك بعدها ما بيقدرش يكون مور افيشنت. ولكن tNavigator كل ما تزود السي بي يوز كل ما تزود السي بي يو كورز بيقدر يزيد السبيد بتاعته. دلوقتي الكريبتو كرنسي مايننج والكمبيوتر جيمز بتعتمد بشكل كبير على الجي بي يوز، ولذلك كان النكست موف لtNavigator ان هو كمان يوتيلايز الجي بي يو ريسورسز مع السي بي يو ريسورسز. لذلك في الشارت اللي موجود هنلاقي ان هو جربوا 4 كيسز، ان هو جرب 32 كور سي بي يو وقدر تقريبا يرن الموديل في 24000 ثانيه، وجرب 64 كور سي بي يو تقريبا قدر يرن الموديل في 22000 ثانيه. لكن لما استخدم 32 كور مع 2 جي بي يو كارد تقريبا قلل الوقت ل 60%، ولما جرب 64 كور مع 2 جي بي يو كارد رن الوقت في 40%. يعني انا زمان كنت اقدر ارن 1 موديل مثلا في نص ساعه، دلوقتي اقدر ارن 2 موديل في نفس النص ساعه. لذلك هيكون عندي ريلايزيشن مختلفه اقدر اجربها اكتر، واقدر اشوف لو عندي بعمل اوبتمايزيشن او سواء بعمل انسرتينتي، فهيكون عندي مساحه اكتر ان انا اعمل ترايلز اكتر.
دي كومبينيشن مختلفه اللي اقدر استخدمها ما بين السي بي يوز والجي بي يو. اقدر استخدم unlimited numbers of core للسي بي يوز، ولكن على الورك ستيشن واحده ممكن اقدر استخدم up to 2 جي بي يو برضه معاها unlimited number of سي بي يوز. كمان لو محتاج استخدم البيرسونال لابتوب بتاعي ممكن استخدم معاه external جي بي يو. في الجيولوجي ديزاينر بنحتاج نعمل ديستريبيوشن للبروبرتيز باستخدام مثلا انتربريشن الجوريزم لايك كريجنج، بس الموضوع ده بياخد وقت. لما جربنا الموضوع دوت باستخدام 48 كور بروسيسور اخذ تقريبا حوالي 6 ساعات، ولكن لما كنا بنستخدمه على الجي بي يو تقريبا اخذ ساعه ونص او في خلال ساعه باضافه بعض الدقائق يعني. فدوت خلى تقريبا وفرنا حوالي من 5% وفرنا تقريبا 5 اضعاف الوقت. فده كان شكل كبير امبروفمنت كبير جدا بالنسبه للناس الجيولوجي ان هو يقدر يجرب ترايلز مختلفه ان هو يعمل انتربوليشن بالجوريزمز مختلفه. انتجريشن تاني، احنا عندنا في اندستري فورمات سواء دوت داتا دوت دات دوت اف سي اس، على طول بنقدر نحطها جوه السوفت وير ونشغله، ما بنحتاجش اي اديت على الفايلز ديت عشان ترن على السيميوليشن انجن. tNavigator بيعتمد على المولر دينستي، ما بيعتمدش على الساتوريشن، فده بيخلي الريزلتس بتاعته مور اكيوريت عن الكمبيوتر سوفت وير اللي موجوده في الماركت. كمان هو الانترفيس بتاعه فريندلي جدا، مجرد ما تتعامل معاه لمده اسبوع بتبقى تقريبا عارف معظم الاوبشنز اماكنها فين، وبتبقى سهل جدا تستخدمها، ما بتحتاجش ان انت تقرا المانيوال كل شويه. انتجريتد عندك من اول ما بتمبورت الفايل في tNavigator على سواء السيميوليشن انجن او الموديل ديزاينر، ممكن تقدر تفتح ايكون تedit في الستاتيك موديل، تفتح ايكون ثانيه تعمل اسيستد هيستوري ماتش بروجكت. بعد ما بترن السيميوليشن تقدر تشوف اللايف تشينجز بتاعتك، سواء الوير ريت او سواء البرفوريشن اماكنها فين مع مقارنه بالريت. وكمان عندنا البابل مابس من خلالها تقدر تشوف الانتاج بتاع الابار، وكمان ممكن تقدر تشوف انهي ابار اكتر بتديك ووتر برودكشن ومثبت على ووتر كات. ما بتستناش لحد ما السيميوليشن يرن لحد الاخر عشان تبدا تشوف الداتا بتاعتك. ممكن مثلا وانت في النص توقف وتعمل تضيف تريسر، فده بيبقى سهل جدا. لو انت عندك الموديل هيرن في وقت كبير تقدر تشوف البروجرس ستيب باي ستيب، بدل ما تستنى لحد اخر الموديل كمان ساعتين او 3 ساعات عشان تقدر تشوف اي بروجرس فيه. وبعد ما خلصت الرن الريزلت بتاعتك بيحصل لها بتسيف بالاندستري فورماتس، عشان كده ممكن تقدر تقراها باي سوفت وير تاني. ممكن تكون محتاج فيتشر من سوفت وير مختلفه، بس ساعتها تقدر تقوم تقراها بالاندستري فورماتس، ما بتحتاجش انك تقف وتقول لا لازم ارجع للتنافيجيتور عشان اديت. ولكن عموما كل الفيتشرز اللي هتبقى محتاجها هتبقى موجوده في التنافيجيتور. سواء انت بتعمل فراكس او بتعمل بي بي تي او عندك جيولوجي موديل على سوفت وير مختلف، تنافيجيتور بيقدر يقرا. لو انت بتستعمل جوفر مثلا وعملت هيدروليك فراك موديل، فبتقدر تقراه على تنافيجيتور. لو انت بتستخدم اي سوفت وير بي في تي او عندك فايل دوت ريسكيو او دوت او دبليو اكس سواء في الجيولوجي موديل، فتقدر على طول تعمل له امبورت في التنافيجيتور. الانتجريشن بتاع التنافيجيتور بيبدا من السايزميك الستراكشر موديل للفيشز بتروفيزيكال موديل لحد ما توصل للهيستوري ماتشنج، وتقدر تعمل في الاخر داتا اناليسيز، تقدر تعرف الريزلتس بتاعتك احسن فين، وتوصل لاخر بعد ما ترن البريدكشن كمان تعمل اوبتمايزيشن للديفرنت استراتيجيز بتاعتك اللي انت ممكن تديفلوب بيها الفيلد بتاعك. كل الموديولز تقدر تعمل لها اكسس من مكان واحد من الجرافيكال يوزر فيس بتاع تنافيجيتور، سواء جيولوجي ديزاينر او سيميوليشن او الموديل ديزاينر اللي هو بنقدر نبني بيه دايناميك موديل. وكمان عندك كومبلمنتري اثنين موديولز سواء البي في تي او الويل ديزاينر، لانك اكيد هتحتاجهم، فاوريدي دول بيجوا مع تنافيجيتور از كومبلمنتري، مش بتدفع عليها فلوس زياده. اول حاجه نبتدي بجيولوجي ديزاينر، وهي اكتر ناس هتهتم بيها هو الجيولوجيست والجيوفيزيست. في فيتشرز كتير موجوده فيها، سواء الستراكشر موديلنج او سواء بتبني بالكورنر بوينت او الانستراكشرد جريد. وكمان بتقدر تستخدم الجيو ستيرنج، وعندك كمان جاوسينج سيميوليشن وكريجنج، كل ده از انتربوليشن الجوريزمز. في الموديل ديزاينر، وهو ده اللي هنهتم بيه اكتر كريزرفوار انجينير،
احنا عندنا برضو كل الفيتشرز تقريبا اللي موجوده في الستاندرد سوفت ويرز اللي موجوده في الماركت، سواء انك تقدر تبني دول بروسيتي، دول برميابيليتي، سواء انك تقدر تفيجواليز الداتا عندك، تبني هيستوجرامز، تبني كروس بلوتس وتشوف التشينج بتاع الداتا معاك مع التايم. كمان تقدر تختار كذا والداتا من خلال تاب بتوديك الويب ديزاينر، وكمان تقدر البي تي داتا من تاب بتوديك سواء تختار بلاك اويل موديل او كومبوزيشنال موديل. البلاك اويل موديل كسيميوليشن بيدينا فيتشرز ممكن نقدر نستخدمها كتير من خلاله، سواء ال جي ار او الفولت او الكورسنينج، وكمان نقدر نستخدم الدول بوستي دول فيرنابيلتي موديل، وكمان نقدر نستخدم التريسر والووتر فلود اوبتمايزيشن. الووتر فلود مانجمنت في التنافيجيتور ليها 4 اوبشن، اقدر استخدم ستريم لاينز، اقدر استخدم تريسر، او اد الاكوفايرز، او اني كمان اتحكم في الريت بتاع الانجكشن ويلز بشكل مختلف، كمان تبقى الستبس مختلفه. الكومبوزيشنال موديل معظم الناس هنا في مصر ما عندهاش البوتنشال ان هم يستخدموا الكومبوزيشنال موديل، ما تبقاش كومبليكيتد للدرجه دي. عشان كده ممكن نشوف معظم الناس بتعتمد على البلاك اويل موديل في مصر. الثيرمال كومبوزيشن بتقدر تختار الاربعه اوبشنز اللي موجودين عندك. لو عندك في الفيلد ثيرمال انجكشن، سواء هاف اند باف او سي تو كومبشن او الكتريكال هيترز او ستيم انجكشن، كل ده تقدر تعمل له موديول موديلنج بالثيرمال كومبوزيشنال موديل. بعد ما بنيت الموديل بتاعك بتخش على الهيستوري ماتش والانسرتينتي موديول، وده من خلاله تقدر تجرب اي اكسبيرمنتال ديزاين الجوريزم عندنا، سواء الجريد سيرش او اللاتين هايبر كيوب او المونte كارلو، او ممكن بعد ما خلاص قللت الانسرتينتي عندك وقدرت توصل للريلايزيشن هو اللي بالنسبه له هتقدر تعمل عليه بريدكشن، فممكن كمان تسيت الاوبجيكتيف بتاعك وترن الاوبتمايزيشن الجوريزمز، من خلالها تقدر تشوف اكتر استراتيجيز هتكبر عندك، فلنفترض الاويل برودكشن. المين ابلكيشن بتاع الاسيستنت هيستوري ماتش والانسرتينتي، سواء لو عندنا جرين فيلد فانت بتحدد الانسرتينتي عندك، وبعد كده بترن السيميوليشن عشان تحدد فين الرينجز اللي انت بتتحرك فيها، سواء لو بتحسب او اي بي. وكمان لو عندك براون فيلد فانت بتحدد الانسرتينتي اللي عندك وبتعمل الهيستوري ماتشنج، بتحاول تقلل الفاليو ما بين البريدكتد والريل برودكشن داتا، وبعد كده بترن البريدكشن. ثالث خطوه بتبقى في البراون فيلد ان انت بتعمل برودكشن اوبتمايزيشن، بحيث ان انت بترن ديفرنت استراتيجي وبتشوف انهي استراتيجي هتفيت يور بزنس نيدز بيزد اون الاوبجيكتيف اللي انت بتحطه. البي في تي معظم الشركات دلوقتي عندها بي في تي ديزاينر او بي في تي سوفت وير. البي في تي ديزاينر بتاع تنافيجيتور تقريبا بيقوم بنفس كل الفيتشرز، ولكن كل ده بتاخده كومبلمنتري، فاوريدي انت لو هتاخد مثلا الموديل ديزاينر هتاخد عليه البي في تي فور فري، مش هتحتاج تدفع له اي حاجه، لذلك انت تقريبا بتشتري 2 سوفت وير بسعر واحد. الويل ديزاينر نفس الكلام، لو هتحتاج تبني موديل ديزاينر فانت هتحتاج الويل ديزاينر، ولذلك انت برضه هتاخده فور فري، فتقريبا انت هتشتري 3 سوفت وير بسعر واحد مش 2 بس. النتورك ديزاينر عندنا اشهر 2 موجودين في الماركت، هو جاب وريزولف، بس مشكلتهم ان هم بياخدوا وقت طويل بيرن، ان هو بعد ما بيرن بيعمل سوليوشن للايكويشنز اللي عنده، بيعمل ماتش مع السيميوليشن موديل بتاعه عشان يماتش الاثنين مع بعض، فده بياخد وقت طويل. لكن في تنافيجيتور كل دوت بيبقى في سيستم واحد اوف ايكويشنز وبتتحل كلهم مع بعض سيمultaneously، ولذلك انت مجرد ما بتخلص الرن بتاعت السيميوليشن بتكون النتورك ديزاين بتاعك جاهز. سمارت برايسنج دي تقريبا اسعار الستاندرد الموجوده عندنا دلوقتي للباكجز المختلفه، والمينتنس بتبقى 20% من البرشيزنج برايس بتاعك، لذلك لو بصيت عليها هتلاقيها بالنسبه لاسعار كتير في السوق هي فعلا فيري كومبتيتيف، والناس هتحتاجها اكتر في الاوقات بتاعه الكوست ريدكشن اللي بتعملها في الشركات بسبب الداون بتاع الاويل بروسيس. لو عايز تبتدي تتعلم تنافيجيتور فاحنا اوريدي بنوفر 3 ايام تريننج في التستنج فيز، بالاضافه ان احنا بنوفر اونلاين سبورت، بالاضافه لكمان اون سايت سبورت تحتاج الموديل بتاعك عايز تجرب فيه فيتشرز. سوكو دلوقتي شغالين معاها بعد التريننج في سوكتور موديل بنحتاج اديت فيه بعض الفيتشرز عشان يماتش الحقيقه، في على طول كونتينوس سبورت زي ما قلت من مدريد اوفيس
وكايرو اوفيس. بالاضافه كمان التوتوريالز بتاعتنا موجوده على اليوتيوب، بالاضافه ان كمان في اكتر من 125 تريننج توتوريال written. ثانك يو. دلوقتي ممكن ناخد دقيقتين بريك وبعد كده هنتكلم على السيميوليشن انجن في tNavigator. دلوقتي هنتكلم على السيميوليشن انجن في tNavigator. اول حاجه هي دي البروسيس بتاعه سيميوليشن او ان احنا نبني الموديل عندنا في tNavigator، سواء بنبدا بالجورج ديزاينر، بعد كده الموديل يروح للريزرفوار انجينير يبنيه في الموديل ديزاينر، وبعد كده عندنا الويل ديزاينر والبي في تي امبلمنتري بقدر اعمل لهم انتجريشن جوه الموديل ديزاينر. وكمان البروسيس مع النتورك ديزاينر بتبقى مش لازم ابني نتورك ديزاينر نتورك ديزاين موديل، ولكن لو عندي بيقدر يحسسني بيحسنني البرفورمانس بتاع الفيلد، سواء كان عايز اعمل اوبتمايزيشن للبرودكشن فاسيلتيز اللي عندي. كل البروسيس ديت بتحصل من خلال ان انا بعمل انسرتي اناليسيز، وبعد كده برجع تاني للستاتيك موديل بتاعي او الدايناميك موديل بتاعي، اديت فيه بعض الفيتشرز، وبعد كده ارجع اعمل اوبتمايزيشن لما اوصل للريزيشن اللي انا شايفه مناسب للفيلد عندي. tNavigator السيميوليشن بيستخدم كبوست بروسيسور وبري بروسيسور. ان انا كبوست بروسيسور بقدر اخد الداتا بعد الموديل ديزاينر وابدا اشوف التشينجز عندي على طول، وكمان كبري بروسيسور لو انا عايز اعمل تشينجز، سواء هضيف ار بي ميموريتي، سواء استخدمها ككوري او ال تي، وكمان لو عايز اعمل الفوركاست كرييشن، كل ده بقدر اعمل فيه اديت برضه جوه السيميوليشن انجن، ما بحتاجش ارجع تاني للموديل ديزاينر عشان اعملها تشينجز. دلوقتي هنشوف ريل كيس موديل نقدر نشوف عليه الفيتشرز المختلفه اقدر استخدمها كtNavigator. هو ده الانترفيس بتاع tNavigator. ممكن ابقى في دوت. لو بصينا فوق هنا هلاقي النمبر اوف كورز اللي اقدر استخدمها من الماشين بتاعتي. سواء انا هنا الماكسيموم نمبر اوف كورز عندي 8، لكن لو عندي 12 و16 ممكن اقدر استخدمهم.
او لو انا بعمل حاجه على البي سي بتاعي برضو معاها في نفس الوقت، فممكن استخدم بس الهاف اوف كومبيوتيشنال باور اللي عندي. ممكن اقدر استخدم الجي بي يو او ما استخدمهاش. ممكن هنا نستخدم 8 دلوقتي نستخدم معاها الجي بي يو. هنا اوبن از اقدر اختار منها البلاك اويل او الثيرمال او الكومبوزيشنال موديل اللي عايز استخدمه، ولكن هنسيبه اوتو، هو يختار البلاك اويل على طول. ممكن تاني اقدر اختار النمبر اوف كورز. ممكن اقدر ارن في الجرافيكال انترفيس او في الكونسول. ولو سيلكت الستبس ان انا ارايت فيها الريزلتس بتاع الموديل بتاعي لما يرن، لما ادوس اوكي هيديني اوكي. هو في هنا ايرور. او في ايرور تقريبا في الداتا انبوت. ممكن لو عملت انبوت تاني. طيب هو جايز الفايل ده كوربتد وما قدرش اخد الداتا، فثانيه واحده هنجيبها من البليس بتاعها. اوكي. لا هو ما كانش انا كنت مسحه. متأكدة؟ متأكدة؟ اوكي. حصل ايرور مش مشكلة. حصل نفس الايرور تاني، فانا هجيب الداتا بس من السورس بتاعها. تمام. هو كان حصل بس ان الفايل بتاع السامري اتمسح، لو اخترنا تاني الداتا فايل، اخترنا select which time steps to run to write. تمام. هنا بقدر اختار التايم ستيبس اللي عايز اعمل لها رايت. ممكن اختار كلهم او ممكن ما اختارش اي حاجه فيهم غير تايم ستيبس معينه. ممكن الفيرست واللاست، او ممكن زي ما مكتوب في الفايل بتاع تحت الكيورد بتاعت ار بي تي ستارت. بس ممكن نختار هنا اول. ده الجرافيكال يوزر انترفيس بتاع التي نافيجيتور. تقدر تشوف الموديل في ال 2 دي
او 3 دي. نبدا من اول بانل على الشمال، الديفينيشنز. هنا بتديك جنرال انفورميشن عندك على التي نافيجيتور، سواء العدد بتاع الجريدز في الاكس دايركشن، او عدد الجريدز في الواي دايركشن، او عدد الجريدز في الزد دايركشن، بالاضافه الى التوتال نمبر اوف بلوكس والاكتيف بلوكس، بالاضافه لو عندك جي ال ار بتديك العدد اللي موجود، عدد الويلز اللي موجوده، سواء هو جروب في 3 او 4 جروبس. كمان بتديك لو انت عدت اوبشن زي تريسر، بوليمر، الكلاين، سيرفاكتنت. تخش للجريد بروبرتيز، بتقدر تشوف الانيشال اللي هي بتبقى سبيكيوليتد باي الستاتيك موديل، زي البلوك سايز في دايركشن اكس. كان ممكن تقدر تشوف البروبرتي ديت على الهيستوجرام، تقدر تشوف الديستريبيوشن بتاع البروبرتي. لو احنا بصينا على البروستي نشوف ان هي فرنج ما بين 0.04 لحد 0.28، وتقريبا هو المين بتاعها في 0.23. كمان بقدر اشوف الفلويد ان بليس زي الاويل ان بليس، واقدر اشوف الديستريبيوشن بتاعه، وكمان الموبل اويل ان بليس واقدر اشوف الديستريبيوشن. ولما رن السيميوليشن مثلا هبص على بروبرتي زي البريشر، اقدر اشوف التشينج بتاع البريشر مع التايم. لو دوست على الايكون اللي هي statistics، بقدر اشوف فيها descriptive statistics للبريشر، بقدر اشوف السميشن بتاعه، المين، وكمان بقدر اشوفه بيتغير مع التايم ستيبس المختلفه. وفي اي وقت لو عايز اعمل امبورت للبريشر داتا، ممكن ادوس هنا وهو يختارها لي الفايل تايبس المختلفه. كمان لو عايز اعمل ويل فلتر، ان انا عايز اشوف ويلز معينه، ممكن اختار الويلز اللي انا عايز اعمل لها تراك معين واخلي الباقي هيدن. ممكن كمان اقدر اعمل شو للستريم لاينز بتاعتي من خلال هكليك على الستريم لاينز، واقدر اشيل الجريد اللي موجوده ديت، فهشوف الستريم لاينز واقدر ارنها مع الوقت واشوف بتتغير ازاي اجينست تايم. ممكن اقدر من السيتنج هنا اسبيسيفاي هي بالبروديوسر ولا بالانجكتور، واقدر كمان اختار يونيك كولر لكل ويل، واقدر اختار الفيزز اللي عايز اعمل لها كالكوليشن في الستريم لاينز. هنا كل برودكشن ويل ستريم لاينز بتبقى بتاعته بكلر معين، زي لو بصينا على ويل 27 هلاقي الكلر بتاعه اخضر، وجاي اكتر افكت جاي من انجكتور 15 وانجكتور 24. ممكن اشوف برضو الستريم لاينز في 2 دي، يعني اشيل الكلر باي جريد واشوف الستريم لاينز. كمان اقدر اعمل اديت في اللاين ويدث وكمان الدنسيتي. في اوبشن تاني بقدر اوريه لما يكون عندي ووتر فلودنج بروجكت، وهو الدرينج نتورك. دي بس بحتاج اعمل لها كومبيوتيشنال، فبروح بالووتر فلود تاب وبعمل كومبيوت للدرينج تيبل. لازم ارجع بالتايم ستيب لحد 0، وبعد كده اعمل كومبيوت للفاليوز كلها. الدرينج تيبل بيساعدني اعرف انهي ويل كان افكتد بانهي انجكتور اكتر. زي لو بصينا مثلا على البرودكشن ويل 15 هلاقي ان هو انتج من ريسيفوار فلويد 4413 برميل او متر مكعب، و 3880 متر مكعب من الاويل، وكان افكتد الاويل 2278 من الريسيفوار، و 3268 ريسيفوار فلويد برضو من الريسيفوار. ولكن الانجكتور 26 تقريبا قدر يساعدني ان انا انتج 375 متر مكعب من الاويل، وانجكتور 34 قدر يخليني انتج 627 متر مكعب من الاويل. لذلك لو رحنا تاني رجعنا الجريد بروبرتيز، هقدر اشوف الدرينج نتورك. الدرينج لاين نتورك لاين دوت بيعبر لي عن السترونج كوميونيكيشن بين الانجكتور والبروديوسر.
كل ما يكون اللاين مور ثيك بيكون الكوميونيكيشن ما بينهم اعلى بكتير ما بين اللاينز لما يكون ثينر. كمان ممكن اقدر اضيف تريسر عند تايم ستيب معينه. ممكن ارجع مثلا تايم ستيب 19 واروح ال 3 دي اعمل شغل الجريد بتاعتي. سيلكت الويلز كلها اللي عندي. ممكن عند ستيب 38 اعمل اديت للويل 1، اخش في الكنترول اضيف تريسر وهيبقى اسمه تريسر 1 والكونسنتريشن بتاعه 1. في الجيومتري اقدر اشوف هنا الاكس واي والزد كوردينيتس بتاعت الويل بتاعي والترانسميبيليتي فاكتور والدايمتر والسكين في الديفرنت جيتس. ضفت عند تايم ستيب 38 تريسر في ويل 1 وهضيف كمان عند ويل 36. رايت كليك على الويل على الجريد اللي فيها الويل وبعمل اديت ويل، بعمل كنترول وبضيف تريسر. وبعد كده برن السيميوليشن تاني، فبيقدر يحسب التريسر مع التايم كمان بياخده في الكالكوليشنز بتاعته. ممكن لو بصيت على توب سايد فيو للسيرفر بتاعي ممكن اقدر ابني بروفايل بحيث ان انا اشوف الديستريبيوشن بتاع التريسر. مجرد ما بفتح الايكون بتاع سيلكت بروفايل بختار نقط معينه بيقطع من خلالها البروفايل. اوكي، عشان اقدر اشوف البروفايل دوت محتاج اروح ال 2 دي فيو، اختار من هنا بروفايل، ما حصلوش سيلكشن بشكل كويس. لا حصل مشكله، نرجع ل 3 دي فايل. ممكن نعمل بروفايل تاني ديليت. نعمل في 2 دي فيو نبص عليه اهو البروفايل. ممكن كمان هنا عشان اشوف التريسر والديستريبيوشن بتاعها انزل هنا واختار تحت الاي اس بي فلود اند تريسر 1 وتريسر 2. لما بختار ارن مع التايم ببدا اشوف الديستريبيوشن بتاعه، ولكن الديستريبيوشن هنا ما بيبقاش واضح لان هو بتبقى الريتس قليله جدا. فممكن اغير السكيل من هنا يوز لوكال باليت واقدر استخدم لوغاريتميك باليت. لو رجعت مع التايم اقدر اشوف الديستريبيوشن واقدر امتى اشوف لو عايز اشوف الويلز بتاعتي اسميها الستاتس. ده برودكشن ويل، ده برودكشن ويل، والانجكتور ويل هو كان موجود هنا بس مش ظاهر عندي في البروفايل. ممكن اشوف امتى التريسر دوت كان برودكشن تحول انجكشن، واقدر اشوف امتى التريسر هيوصل للبرودكشن ويلز عندي. كمان من ممكن اقدر اشوف التريسر الاثنين مع بعض. انا هنا شايف بس تريسر واحد وكده شايف تريسر واحد. ممكن اشوف الاثنين مع بعض ان انا استخدم هنا يوزر مابس، اخش هنا واكتب كي ووردز بتاعت تريسر 1 زائد تريسر 36 هيظهر لي الاثنين مع بعض على طول. ولكن لما اغير التايم ستيب مش هيتغير زي كان محطوط. محتاج اروح على الماب ادوس رايت كليك اعمل اوتو ابديت عشان لما اغير الوقت تتابديت معايا على طول. ممكن اشوف برضو شكل التريسر في ال 3 دي ماب مع اختلاف التايم ستيبس. ممكن برضو اغير الباليت اخليها لوغاريتميك، نشوف الديستريبيوشن بشكل اوضح.
مع الوقت المختلف اقدر اشوف ازاي التريسر بيديستريبيوت في الريزرفوار بتاعي. هنا في اوبشن زي ما اقدر اشوف البروفايل، بقدر اشوف لاير بتاع الريزرفوار لاير باي لاير. بس فنفترض مثلا ان انا هبص على البروسيتي في الديفرنت لايرز. انا هنا عندي استخدمت الاي والجي، معناها انها كده اللايرز اللي بتتغير عندي هي بتتغير في الكي يعني في الدبس، فاقدر اشوف الديستريبيوشن مع الدبس بتاع البروسيتي بيبقى عامل ازاي. كمان على ال 2 دي ماب بقدر استخدم بابل مابس، ممكن استخدم هنا افريج او ماكس، واقدر استخدم البابل مابس ان اقدر اشوف البرودكشن بتاعي. ممكن اعمل هيدن للرينج نتورك. البابل ماب بتقدر توريني الابار بتاعت الانجكشن، كميه الووتر انجكتد، والابار بتاعت البرودكشن، الريشيو ما بين الاويل بروديوسد والووتر بروديوسد. وكمان بتقول لي ممكن انهي بير انتج اكتر، وكمان اقدر اغيرها مع التايم ستيبس، اشوف التغير مع التايم ستيبس كان عامل ازاي. البي 31 ده كان كله اويل، ومع الوقت بدا الووتر كات عنده تزيد لدرجه تقريبا ان هو دلوقتي حوالي 20% من الانتاج بس بتاع ال 31 ويل هو بس عباره عن اويل، والباقي كله ووتر كات. دلوقتي لو رحت على الجرافس اقدر اشوف لكل ويل البرودكشن بتاعه against the time. كمان اقدر اعمل جروب اشوف الفيلد ككل، او لو عندي فيب نمز مقسمها ريجنز فاقدر اشوف البرودكشن المختلف بتاع الريجنز. لو رحت على الجراف تمبلتس هلاقي بري ديفايند تمبلتس، ممكن اقدر اشوف البرودكشن ريت عندي، ممكن اشوف البرودكشن توتالز سواء للابار او اقدر اشوفها للفيلد كله. كمان لو في ماتشنج فهو بيقسمها لي عايز كومز مختلفه. التيبل بتاع الداتا اللي موجوده على جنب دوت، انا مجرد ما اقدر كليك فوق يمين هنا اقدر اعمل كوبي بيست للداتا دي واحطها في اي اكسل فايل. كمان اقدر اعمل ديفينيشن للتمبلت، التمبلت ليا مخصوص، ممكن ادوس كليك تحت على اد تمبلت، وبعد كده ادوس على السيتنج ايكون واختار عدد الجريدز اللي عايز اعملها، فنفترض 9، وهشيل التيبل ديت عشان تبقى الصوره اوضح. اختار الجريد اللي انا عايز احط فيها الفاريبل بتاع الواي بتاعي اجينست التايم. اروح على الريتس مثلا، اختار الاول ريت والهيستوري دوت الاول ريت في الهيستوري، واقدر اشوف الاثنين. لو عايز اخلي اللي بعدها مثلا للووتر او الليكويد، ممكن اخلي الليكويد ريت دوت كالكوليتد والليكويد ريت في الهيستوري. لو عايز اخد مثلا اللاين دوت احطه في حاجه في جريد ثانيه مختلفه، ممكن ادوس شيفت وادوس اللاين واقدر اسحبه في جريد ثاني مختلفه بكل سهوله. ممكن اخش على دي 2 دي هايستوجرامز واقدر اشوف بلوتس مختلفه عندي. هنا عندي البوستي اجينست البرميابيليتي، ممكن اشوف مثلا الووتر ساتوريشن، بدوس على الكالكوليتور ايكون اللي على الشمال، بقدر اختار البروبرتي اللي انا عايز ارسمها. هنختار كالكوليتد، نختار الساتوريشن بتاع الووتر. لو دوسنا هنا على اوتو ابديت بيابديت الاكسس على طول، مجرد ما بدوس انتر هنا على الاكس على اليسار. في الواي هنختار الدبس عشان نعرف التشينج بتاع الساتوريشن بتاع الووتر مع الدبس، ولكن احنا هنختار ماينس الدبس عشان تبقى مقاربه شويه من كابيلاري بريشر دايجرام. ولو غيرنا مع التايم هنشوف تغير الووتر ساتوريشن مع الدبس تقريبا قريبه من الكابيلاري بريشر. كمان بنقدر نضيف ثيرد دايمنشن ان احنا نزود هنا كويت البريشر. اقدر اشوف التغير كمان الكالر بتاع
الايكون ديت بيكون البريشر، فبتبدا اشوف 3 دايمنشن دايجرام، وكمان الستيب تايم ستيب بتبقى الفورس دايمنشن. ممكن استخدم يوزر كات واشوف لايرز معينه، او اقدر اشوف ريجنز معينه. مثلا ممكن اعملها ريجن 1، اقدر اشوف الووتر ساتوريشن اجينست بريشر، ممكن اعملها ريجن 2 وهكذا. كمان ممكن اقدر اعمل ترند لاين واشوف الترند لاين عامل ازاي. بختار ديفرنت ترند لاينز من عندي سواء لينير او الجوريثميك، وكمان بقدر اظهر الفورميولا بتاعتي اللي عندي كترند لاين. ممكن اخد الكونست دي على طول احطها في اي ابلكيشن بعد كده. من الايكون بعدها فلويد بروبرتيز، اقدر اشوف الفلويد بروبرتيز اللي عملتها كانبوت عندي في الموديل بتاعي، سواء ك ريتيف موبيليتي الووتر او ريتيف موبيليتي الاويل او كابيلر بريشر، او كمان ممكن اقدر اعرف البي جي تي عندي للاويل وللجاز وكمان للووتر والكومبرسبيليتي بتاعت الروك. كمان اقدر اعرف الايكوليبريم داتا اللي انا دخلتها في الاول في كمان الديفرنت ريجن. في السكيدول هنا اقدر اعرف الويل ديفينيشن بتاعي، وكل ما ازود التايم ستيب هي مش اصلا، هي اصلا فيكسد كلاين، هو بيقراها من الفايل على طول. لو عايز اعمل اديت في الفايل لاي ويلزيفيكيشن او برفوريشن، ممكن افتح فايلز هنا، ممكن افتح سكيدول واديت جوه الفايل سكيدول على طول. مجرد ما اخلص اديت وضفت اللي انا عايزه، ممكن ارجع هنا واعمل ريلود للموديل، وهيجيب لي الموديل بالداتا اللي ضفتها او الداتا اللي شلتها. الويل برودكشن هنا بيضيف لي الويل برودكشن داتا بالويل نيم. ممكن كمان هنا اشوف في ال 3 دي هيستوجرام، كمان اقدر اشوف ستريم لاينز مع الدرينج نتورك. ال 2 دي دايجرام ممكن اشيل البابل ماب، احط ال 2 دي وكمان الدرينج نتورك مع بعض، واشيلها الكالر جريد. بس تقريبا كده خلصنا الاوفر فيو بتاعت السيميوليشن انجن. ففي حد عنده اي سؤال؟ اوكي طيب خلاص. دلوقتي هنخش على الموديل ديزاينر والاسيستد هيستوري ماتشنج. Now I can let Annabelle speak and explain to us the model designer and assisted history matching. Annabelle, are you here? Hello. Yes, I'm here. Okay. Please stop sharing to start sharing from my computer. Okay. Here you go. 1 second. Can you see my screen? Yes. Thank you. You can see it. Well, thank you very much, Mahmoud, for your presentation. Very good. Hello, everyone. My name is Annabelle Blanco. I'm the technical support for the Mediterranean area in Rockflow Dynamics. Let me welcome all of you to this demo about our preprocessor model designer in tNavigator. Hey. Well, model designer is the center. Is now the center of tNavigator. Is our preprocessor and allows you to create your dynamic model. So, and because of this, it is integrated with the rest of all our models. Geology Designer, you can take the static model from there. To PVT Designer, you can create your Blackoid model, compositional models, calibrating the equation state. You can use our Well Designer from there to create your VSP table and use it directly in your dynamic model. You can also integrate it with Network Designer if you want to create surface networks. And of course, you can integrate Model Designer with Simulator Engine and simulate Blackoid, compositional, and thermal simulations.
And also you can use our model for performing assisted history matching, uncertainties, and optimization. So you will find not only standard functionalities in Model Designer, but also unique features like hydraulic fracture designer, relative permeability designer, and all many others, everybody included in only one license. But for today, for this demo today, is just going to be a very straightforward workflow, an overview to show you how work Model Designer. So what we are going to do today is to load the rescue file. So let's say our geomodeler, our geologist, provided a rescue file that it can come from any other geomodeler, external geomodel, and we just import it. We are going to see an overview of the graphical interface of Model Designer. We will populate very simple properties, permeability properties. Then we are going to create a development strategy. And finally, we will initialize and run the model. So let's start. Sorry. So first of all, I had put this independent executable, tNavigator. As you know, tNavigator is not need to be installed. It's just an executable. For this opportunity, I put it in my desktop. So I'm just going to make a double click on it. And this is the main window. You will find all our modules and I will show you Model Designer from here. And from Model Designer, we connect to PVT Designer and HAM. And also we are going to use the simulator engine. So to start with, I'm going to create a new project from scratch, from zero, completely empty. So for this, I will go to Model Designer at left-hand side, second spot, and I will hit on new. Well, let me see, desktop. Yes, I will create it here. Blackboard demo. I'm going to create a project. And this is the interface of Model Designer. It's slightly similar to the simulator as our processor that you just seen, but this has a little bit more buttons, but because it is a preprocessor, it is created for create dynamic model. So basically what you are going to find, well, the panels at the left-hand side, the object panel, and also other sections that we are going through later on. This is the visualization panel, which is going to be corresponding to all the windows that are open by default automatically in any project. This at the bottom, you will find the message log, and it's going to visualize two logs. The log of Model Designer, which is going to record all the procedures we perform, and also the simulation log that once we start initializing and running our cases, it will show the simulation console over here. I'm going to put it down just to improve the visualization. Over here, you will see the windows that are open by default. If you want to add more window, you can do it making click on this cross. For each window, you will find a particular toolbars with some buttons for each one. So let's start importing the data to start working with it. So I'm going to the top left corner in project and the top menu. And please let me before starting, I'm going to click on this. This is very useful when you are doing project from scratch, because it is going to record on the workflow everything we do. Let me show you. If I click on this button, record action to current workflow, now you will see in the button of workflow editor that everything we do is going to be recorded here. And then we can modify this workflow for later on, for uncertainties or for creating cases automatically using this workflow. Pretty similar to the workflow editor in Petrel, the same philosophy, just adding command, but also it can be recorded as long as we do clicks, you will see. So coming back to here, I'm going to import. There are
three ways to import data. We can import using this format, which are universal for your modelers, rescue file and the resqml. And also we have importing from existing model. So what is the difference? Rescue file and resqml import object, horizons, properties, wells, and fold. An existing model import the data file that are already exported or you use for your simulation, the data file, I mean the data and the include, and then it converts this data file into a schedule, fluid properties, and the properties you're using for your simulation. However, rescue file and resqml doesn't bring the schedule and the fluid property. That's the main difference. So for today, I'm going to import the rescue file and we are going to create the schedule and the fluid properties. So let's click on the rescue file and let me look for it. So I have a folder for input for this model, rescue file. Look for your bin extension. And now it's going to be displayed this dialog showing the properties that are included in this bin file. So, well, we have all these properties. I'm going to import everything. The wellbores are all going to import it, the fault as well, and horizon also. I'm going to keep the unit. I'm happy with it, make OK. So you can see the message log, how it's showing that everything is imported. And automatically we can see the object that appear. So let's see. First of all, I forgot to mention the geometry object is going to show all the objects in gray if they are empty. And once they have objects, they are going to be involved. For example, horizon. We have this horizon. I can take it off. Let me take off the fault. And we have the grid. So if we expand 3D grid, we will find the static grid and the dynamic grid. So far, we only have the static grid, which is the main grid. I'm going to expand it. We will find several objects. The main one is the properties. I'm going to expand it also. And over here, there is the properties that were included in the rescue file. I am interested on the unknown to see how it's working the unknown in this model. Okay, yes, it's very relevant, the unknown. So I'm going to create a filter just to visualize the active blood. For this, I'm going to my visualization panel, and then I'm going to these settings inside the main grid. We have several filters. This is long story. I'm going to use one very fast, which is the user cut. I'm going to click on the green cross, and then I'm going to look for the property I like to use as a filter. In this opportunity, unknown, and that's it. So now I can use this filter not only in the 3D window, but also in the rest of the window. Let me rename it only to remind me that this is the unknown. Perfect. We can create more filters and combine filters, for example, property filters. And I can say, okay, I would like to see the high quality properties. Porosity very high, and with permeability very high. Let me see. Oh, I exaggerated. Something like this. And then I can call it high quality, something like this. Okay, and I can take it off if I don't want to use it. Of course, in visualization settings, we have more things we can use. Let me show you, for example, the framework only to visualize, grid lines. We can visualize the palette and use it also as a visual filter. Let me show you. If I display porosity in the object panel, and then I just take it off these values, I will display only this range of porosity values. And I can detect, okay, I have my high porosity quality over here, for example. Well, this is regarding 3D properties, but I would like to show you there are more buttons, okay? But I would like to show you the rest of the window briefly. So let's move to the 2D window.
And very similar to the simulator, you will find similarities between two models. Let me show you the porosity and let me adjust size, the axis. So over here, this is the whole grid without the unknown. Let me activate the filter. So I'm going to the settings and I'm going to grid setting filters, and you will find the filter we just created. Let me activate the unknown, and here it is. What else we can do here in the 2D window? Well, if I go to general, we can change the plane. So instead of roof, as well as in the simulator, we can check maximum values, minimum values, and so on. Average values, depend what you want. And also the layer. So if you want, for example, let me change it to, well, porosity. If you want to have an overview of how is the behavior of your property by layer, you can do it not only in the IJ plane, but also IK plane. Something like this. Let me go back to roof to show you something. Well, there are many buttons as well. Let me show you a very popular one, how to create a polygon. So let's create a very fast polygon using edit curve. So it's like making just click in your area of interest and it close. And then you can use this polygon for many things, to create areas, to create regions, to create well placement tool. Let's do it. Also, the polygon are going to be stored over here. And then you can take it and take it back. So let's use it for placement of wells. And this is a very fancy tool. We have a model designer here. You will find it in the toolbar. And this is if you want to add wells using patterns. I'm going to use regular 5 spot. And then you can set the wells depending on your vectors, arrows, like this, for example. Well, this is very dynamic, but you can also parameterize these arrows using as variable for your uncertainties, and then use it later on as for optimization, using drilling queue or something like that. So there are many things that you can use the polygons. Okay, this is regarding to the window. Let's move for the following windows. I'm going to skip seismic window. This is for another demo for geologists. Let's use cross section. For this, we need to create an intersection. So let me do it in the 2D window as well. Let me take off this polygon. To create a cross section, it's just very simple. It's just clicking on this button, create cross section. There are many ways to do it. I'm going to use the first one, vertical cross section. It's just a matter of making 2 clicks. And if you are not happy with that, you can move it using the yellow button in the middle. You can change the direction, clicking on the corners. Okay, so, well, I'm going to keep this name, cross section, and the cross section are going to be stored in this category in the object panel. You can delete it, rename it, duplicate it, everything. So let's move back to cross section and let's visualize it. So I'm going to click on my cross section, but you need to tell tNavigator which property you want to see. So let's look for permeability. And that's it. You can play around with the settings. I don't know, maybe general, changing the CSKLM, something like that, or I don't know, playing with wells. There are many things you can do, but I want to show you a fancy way to update the direction of the cross section. So for this, I'm going to drag this window and I'm going to move it to the bottom, like this way. And then if I want to display or to move around the cross section, I can use it from the 2D window. And then automatically I can visualize in both windows. And for example, if I would like to visualize the water saturation or something like that, you can use this very perfectly. And the fault and how are the trajectory of the well and on the fault, many things you can use. You can drag this back to the main screen, something like this. Okay, following window is a well table. Well, very basic, but you can visualize the trajectory of the wells if you have markers, correlation, something like that.
We have the well section. Also, you will find the well section in the simulator. And well, it's very simple. Click in the wells you desire, or you can create a well filter in the 2D window. Let me do it. For example, I would like to create a filter using this brush for the wells that are close to my fault. Something like this. Fine. And then it's going to call well filter. So if I go back to the well section, I can synchronize my well filter, look for my well filter, which is going to be stored here. And all the wells I have selected in the 2D window using a visual filter are going to be displayed automatically. And now it's just a matter of clicking on the properties I would like to see. For example, this. But there are many things to do more about well section, but I'm going to skip it. Let's move now to the histogram. So histogram windows allow you to visualize distribution of your properties. So let's say porosity, for example. And also we can use the filter we had created before. So for example, I want to use ACNUM. And over here, this is our histogram distribution for porosity. And let me see distribution for permeability, or just for permeability. Fine. Okay, moving forward, BPC, I'm going to skip it. This is for your modelers. We have the cross plot. So let's create the very popular poroperm cross plot. Very simple, just see that beside each property, you will find these 3 squares. So let's take porosity as x-axis, and let's take permeability for y-axis. Okay, and then let's take a palette color, like a zero parameter, the rod typing. I cannot see very good the rod typing. Maybe it's due to the ACNUM. Let me see. Let me check the ACNUM as well. Yes. So we can see now that for this model is following obviously trend depending on the rod type. But I would like to see where are these blocks. So we can use visual filters as well. So like this. I'm going to activate this filter, enable filter, and I'm going to create this property that are following this trend. And now if I go to 3D and I select this property, I can see that the blocks that following that trend are in this layer and maybe these 2 layers. Fancy. Okay. What else we have? I think it's okay for the window, but let me check which property the geologist have provided me. Permeability is missing the Y permeability and the vertical permeability. As you know, this happened too many times, so we need to create these 2 properties. Let's do it. I'm going to do it in 2 ways. One is going to be duplicating the parent X to parent Y. So right click on the property, and then I'm going to click on duplicate. Let's call it parent Y. And that's it. I'm having now my permeability in Y direction. And now for the vertical permeability, I'm going to click on the properties, and then I will show you a very useful button, which is this hammer at the top left in this panel. And let me tell you about this hammer. Something that I particularly like about tNavigator is that everything is very organized, is very focused on following a philosophy. And for example, if you want to know all the procedures that are possible to perform on a specific object, just right click on the object and click on the hammer, and just a matter of reading all the possibilities to do on that property. For example, for property, I have all these interpolation algorithms. And for creating, I can create using the polygon we just created, the wells, the contact, and many things more. If I change, for example, to aquifer settings, you can find that all the models, aquifer model, you can use for creating aquifer. So it's just, it's very friendly, it's just a matter of reading. I'm going back to property, going to calculator, because I'm going to create my vertical permeability using this calculator. It's just perm x times 0.1. And I'm going to say to apply.
Note that we have also this button, add to workflow, so I can add this procedure, this command to the workflow. And you can do it if you are not recording, but I'm going to say apply. Let me show you that it was added in the workflow. So in the workflow, you will see arithmetic, the same thing that we just created, and just I can change this into a variable and use it in the sentences. So it's okay, we already have our properties, ready enough for today for properties. Let's move to the following section, fluid properties. Fluid properties is more dynamic, it's more for the dynamic properties itself. Let's start. You will find by default this raw compressibility, equilibrium, RS versus depth, relative permeability, and PVT. Let's start with relative permeability. You will find this Corey correlation by default. You can use it. For example, we can change the Corey parameter. I don't know. Let's change this to 2. 2, 3, or something like that. For this example, we have already a table format, and we can import it. So we can import it using this button, this arrow at the corner, top right side. There are different formats. Today, I'm going to use this E1 E300 format. Let me go for the file. Over here, you can see this file is included these 2 keywords, which is a clicks keyword for relative permeability in table format, and I say add. So let's look at it. It's actually in table format. You can see here the table, but let's check a little bit the derivative. So for water, because I can see that there are some peaks. Let's see the derivative. Yes, actually there are some peaks in this curve. As you know, well, not on all models, but eventually this may lead to extrapolation or convergence issues. So I don't like table format. I like Corey format or LED format. I'm going to just change it. I'm going to duplicate it, and then I'm going to convert to Corey. You also have LED. Let's use Corey. tNavigator is going to calibrate the Corey parameter to your data, and let's say convert to Corey correlation, and you can visualize how the derivatives move a little bit. Let me show now all the, and now this is the one we are going to use. Let me rename it to remind me that this is the Corey. Fine, relative permeability ready. Let's move now to PVT. And let's see how is the PVT now. Well, the default one is only including water. So in this moment, what we are going to do is to create a PVT, black oil PVT, using PVT Designer. PVT Designer, as we presented you in the introduction, is another model tNavigator. You can find it over here as the search spot, but we are going to open it from Model Designer using this button over here. So I'm going to click on it. Well, this is the project tree. When you be very pro in tNavigator, you will have projects in every module, and everything is going to be integrated using this window. I'm going to close it so far. This is PVT Designer, okay? This is a long story for another demo, but this is where you can calibrate your equation state, or as we are going to do now, we are going to create a very simple black oil model using correlation. So if I move to black oil variant, and then we will find the water that we already have. And to add oil and gas, I'm going to click over here on this cross. So let's hit on oil. And well, I like operating range very large, so avoid extrapolation. I'm going to put 1 over here, and you will find the different correlation you can use for different properties, for all the properties. I'm going to keep it default. Of course, you will have your laboratory data and you can use. I'm just going to keep it default, and I say, okay, and over here, this is my PVT oil for oil phase. I'm going to do now for gas, so I'm going to add it from here in the same way, gas.
going to expand my operating range, and I'm going to keep it default. And that's it. We already have the PBT. We don't need to export it and import it into Model Designer. It's just a matter of clicking the cross. I'm going to close it. And now you will see how it was integrated and added automatically to Model Designer, and we can use it later on in our dynamic case. Let's move forward. Equilibrium data specification. This is where you put your initialization data. So let me activate this one. It's empty. Note that it is in tabular way. This is very useful if you have many equilibrium regions. You just copy and paste it if you have it in your Excel file. It's very useful. So for now, for today, I'm going to use reset to default. It's just taking value from the grid. Very, very default. Don't use it, of course. You have your real data, you can add. Let's move to raw compressibility. I'm going to use also reset to default. And what is missing? RS versus depth. We can use it, but I would like to show you that depending on the nature of your model, you have here on the in more properties, you can add everything you need, Milsey variation, rock, everything you want. But I'm going to look for bubble point pressure versus depth. And for this reservoir, let me put the values, 63.8, and I'm going to make it constant, 63.8. Perfect, we are done with this. Of course, real life is not so easy, is all these steps require time. But let's move now to the schedule. So how to create the schedule? So this is in this section in well data. So over here, well, we need to, before going to strategies, to development strategy, we need the tables. And the tables are the well-structured table for completions and the production table for production history. So let's move to well-structured. Is in table format as well, and this is very useful. For example, if you have it in Excel, as I have it, it's just copy and paste it. That's it. I already have my completion. Of course, you can do it manually in the well section, and there are many things to do it. You can do it also in the well designer, but this is one of the way. You can also import it, or just do it directly in here. Now I'm going to move to well history. For this opportunity, I'm going to import a file. You can import a TXT file or a WAL file or any of this format. I'm going to use the first one on one table. Let me look for where I have it, history. And well, as every importer dialog is just a matter of being aware how is the format of your text file and mapping the column with the data. In my case, this column is the liquid, and I'm going to skip the line. I think it's okay, and I'm going to say okay. But well, I don't like to visualize so many columns. So let me take off all these, and that's it. So I can see that I only have oil rate, water injection, and a liquid production 0. I did it wrong. Water injection, I think is our 0. Maybe the data is like that. Let me check it. It's not having. Well, maybe it's like that. I don't know. Let's control by oil rate. Yes. So let's move to strategies. Okay, here is where we create our development strategy. So if we expand development strategy, you can know we don't have date. So it's important to add the time steps. You can add the time step from over here in the time slider, over here, and over here to open time step. I'm going to do it clicking on here. You can add the time step clicking depending on the period you want. This is for forecast.
but I'm going to use the table we have, because not only I would like the time step according to the production table, but also according to my completion. If a well was closed, was squeezed, or was open, or was drilled, I would like to capture this time step. So I'm going to use all tables, and now you will see the time steps were added in my time slider, and also you will see it here. They are not complete because they are hidden. Let me expand it like this way. Fine, what's the next step? You need to create the W keyword, because this is going to be a history case. So for this, we can use rules. How to add a rule is right-click, add new rule, or clicking on this green cross. So add new rule. There are many rules you can use, or you can create your own rules. This is another story. For now, I'm going to use create historical well control by table, which is basically going to create my W keyword using using the production table I have already loaded. So double click. Well, if you have different web history, you click on it. And I'm going to say control by oil rate or liquid rate, because I said it should be, let me check again, because I just see that water injection. Why is not like that? Maybe, let me check what oil rate, water rate. This is liquid rate. This is liquid rate. And this is a skip line. Let's see. Well, anyway, going to oil rate. I don't have bottom hole pressure data. So if you have, you can use it as a constraint. I don't have either well efficiency factor. If you have a bore file, you can use it. For water injector, well, I don't have, but anyway, you can use it as its injection rate and control it by it, and use the rest of the values as constraints. Okay, so as you know, when creating a schedule, you always have to be aware that your completion are okay or they are corresponding. So for this, you can use the schedule as a QC. So it will show you how the keywords are going to be exported. So if I go to well production, I can see now my well W his is going to be exported, and also the whole operation. So see like that. Well Designer tab is you want to connect your well to Well Designer, but I don't have a project over here, but it's very useful for creating BSP tables in integrated way with Well Designer. But let's keep it like this. Let's keep it simple. And now let's move to Cases tab. Cases tab, we are going to use it here at the top to integrate everything. So we are going to take our static properties, dynamic properties, our schedule, and then we are going to create our dynamic case as a preprocessor. So this is the model composer. This is where we can compile everything. Over here, you will find the cases. We only have one, the default one, and inside the cases, we have result. So this is a very little different philosophy to other software, because other software has different result directly, different dynamic cases. We have a main case, and you can have different result related to this, allowing you to have kind of organization. So let's start with the static tab. I'm going to add the static property, making click on this green cross, and now I'm going to map my properties with the corresponding keyword. So for basic property, for example, porosity, I'm going to look for my property that is porosity. So I get and do double click, and it's going to appear in the background. I'm going to repeat for permeability, permeability X, double click, permeability Y, permeability vertical. What is missing? Net to gross, and active grid block, and none. I think it's okay.
I think it's okay. Of course, you can add as more properties depending the nature of your model. Let's move forward. The following tab is aquifer. We don't have for fluid. This is where we select the property, the fluid property we have created on this tab, fluid property. It's just a matter of clicking at it and clicking here the one that you want to use for this model. The compressibility for this case, equilibrium only we have one. I'm not going to use RF versus depth. Instead, I'm going to use bubble point pressure. And for relative permeability, remember we have several. I'm going to use the Corey one. For black oil, we have that one. Fault. Well, we imported 4 from the rescue file, so add all 4, but I'm not going to change the transmissibility now. So let's move to selective writing of result. I'm going to write everything for property and everything for all, for graph. So of course you can customize this result as you wish. Let's move now to schedule. You can add a many schedule and create a very compilation schedule over here. I'm going to keep it default using the one we created. And the following tab is another story. This is where the integration works. You integrate all the rest of the project you have with your case. And workflow is that once you have the workflow, well, where workflow just now doesn't have variables, so we cannot use it. But as long as you have a workflow, you can use it to create your dynamic model, changing the variables directly. Very useful. And for reservoir coupling, you use this tab. That's it. Let's go to the transpect section definition. Let me click and how to update the dimension and everything is going to be automatic. So, well, let's hope I have done everything. I did it so fast that I don't trust, but let me see. Let's initialize the model, making click on this green button. So this is going to be the initialization. It's asking you about saving the project. It's asking you which result, in which result you want to save it. I'm going to replace this guy over here and okay. So in this moment, it is initializing the model. Oh, good. So it was no errors. You know, real life initialization are not like that when you are creating the model, but it is the volumes over here, and you can see I'm using my machine, my laptop. So with a thread. And now you will see that the green color converting into red. That means that you can run now the simulation. So let's run it. And now it's running. And you can see now the simulation log appear in the message log. And also, as well as in this simulator model, you can see the results on the fly. So let me move to the graph section. And this is pretty similar, the same as the graph template in the simulator that Mahmoud already explained to you. So I'm going to be very fast. You click on the case, you click on the object, and then you click on the template you wish. Let's say production rate, let's say total rate, for example, or you can use the template you have created in other models and then you export it from there and you can import it. For example, I always use this template. Let me import it because, well, I am a person that always go in the same path. So I'm going to click on here, I'm going to import it, and then this is my template I always use. And you can visualize wells, and also as well as in the simulator, you can visualize connections. Fine. There are more stories that about all this window, but I want to skip it because of the time. I want to show you now, well, this you can we can also visualize geometry object, the 3D result. So here in the geometry object, you are going to find not only the static, but also the dynamic grid. So if I would like to visualize the pressure on the fly, you can look at it directly model designers as well. So model designer, it can be also a post-processor. But now, let's say we are in the very last stage where you are very happy with your model and you want to deliver it as a data set, as an independent data set. So let's do it. Go back to cases, and now we are going to export it.
as a data set. So for this, I'm going to right click on the model I just created, and I'm going to export the model. It's going to be exported in the folder, well, in the folder of your preference. I'm going to keep this a directory, and I'm going to call it demo. You can anonymize the model as well. Very useful if you want to change the name of the wells, of the property, and you can use this anonymized model. I'm going to keep it like this, and I say, okay. So where is going to be stored this model? Well, we can open it directly in show project folder, and it's going to be here. So note how the case was exported. We have the data file and the include. So if I open the data file, you will see the data. It was exported as a typical Eclipse format that we all know. So you don't need to learn extra language or extra keyword. We have our particular keywords that are very useful, but this is basically the 90% is Eclipse. Okay, so we already have exported the model. Now we can open it. We can open it from the simulator. Let me see the time. Well, I want to open it from the simulator to show you. The model is this one. Okay. To show you the old workflow, it's like you create your model in a model designer, then you export it, and you can keep working with it in the simulator because you feel comfortable with the simulator, or so, for any reason. And also, as you can see, there is a mismatch. So, and not only there is a mismatch over here, if we go to grid properties and we display the bubble maps, and then let me add the bubble map for mismatch for, I don't know, water rate. For water rate, no, for water total. Sorry. Water total. We have, you can see we have a mismatch or positive difference. We are producing it on it's in all the field. For example, you can use the bubble map for this, for to visualize differences in areally. But for this, we can use assisted history matching or uncertainties to improve this mismatch. There are many ways to do it. Basically, there are a way to do it from model designer as well. But for time, I'm going to show you the fastest way. So the fastest way is from the simulator using this magic bar. And then it will appear the history matching variable manager. And over here is just clicking the variables you need to perform uncertainties. So if you think, if you consider that the equilibrium contact are uncertainty, you select them. If you consider that KBKH is an uncertainty, you select it. You also have the fault, so let's click it, the permeability, porosity, the relative permeability, any you wish. The main dynamic uncertainty will appear over here. Of course, there are other ways if you consider other uncertainties to do it. And I'm going to keep it like this. You can change the range only like doing it in this way. Once you are happy with your variable, you just click on Create History Matching Project. And what it's going to do, let me keep it very organized in a folder. What it's going to do is to create a history matching project, and I'm going to keep this default. The first thing it's going to ask you is which algorithm you desire to run with experiment. You have either experimental design experiment for uncertainty, for screening, and optimization algorithms. And for optimization, you know you need the objective function that we haven't created so far. So now what I'm going to use is the Latin hypercube, very popular in our industry. And if you don't remember any of the algorithm, you just click or you put the mouse on it and it will appear a brief explanation. I'm going to keep the variables. You can change it in this panel as well. Let's say I would like 20 runs, and that's it, and you say okay. So this is the agent model. I'm going to calculation, which is the Q. And right now, the
the uncertainties were launched. It will appear here. I am running one at a time. You can increase it to 2, and then it's going to be like this. Something very nice, and I like it too much, is that, for example, you want to stop this because you need a machine for another run. You can go to project info and stop it. You can stop it. And then if you go back to calculation, it's not calculating. And then you finish your simulation, the other simulation you wanted to run, and you can come back to project info and run it again. And they are going to start over, well, yeah, but at least you are not going to lose the sequence of your experiment. Well, so I'm going to open a finished one. Let me go here to show you briefly how is this model. You can open it from here. It's already open. Yes, because I replaced it. Well, I don't have it. Let me it's not here. It's not that one. It's this one. 1 second. It's going to load all the runs, all the variants. And this window, objective functional result, going to show you all the experiment I have run for this case. I have run differential and tornado. Let me show you the graph. Meanwhile, it's loading. And this is gas oil rate. It will show you, depending on the object you select and the property, different altogether. Let me see the total, for example. Total and water total. So as you can see, my uncertainty are covering the spectrum. And there are many other windows you can use. We have the histogram that show you the distribution of your sampling for each variable and for each for all the experiment you select. We have the cross plot. So, well, let me see, I don't know, for this one or for this one. Well, this is not clearly showing the typical cross plot because these are uncertainties. If it would be an assisted imaging, remember the objective function will be decreased because we are minimizing the objective function. But this is very useful for many things. We have the stack plot as well that show you how the object parameter or term are affecting your objective function. So for example, oil rate is affecting more the objective function. No, the water rate is affecting more the objective function. And well, where to create the objective function, we have this one. Let me show you one that this one custom. This was created using 4 terms for wells and for field, for water and for oil. You can design the objective function as you wish. We also have the analysis, and these analyses are for Pareto chart and tornado. Let me select this one. So basically, it's very useful to identify the correlation between the variables and the result, and also the interaction of the variable using linear proxy. So if I add, well, the custom objective function here is over here. If I sort it, I can see that this variable, let me change it to person and the custom objective function. Well, maybe it would be nice to reduce the upper range of these variables because we are looking for minimizing the objective function. And I think that as long as they are bigger, the bigger is the objective function. So maybe we need to change the range. We also have the typical tornado diagram. For this, let me select tornado, which is basically how it's affecting the result, if it's increasing or not the variable, very simple. Well, we have proxy model and our story, and we have the CDF. So the community distribution function, let me select, I don't know, also the differential. You will have your percentiles depending on your parameter you select. But the fancy way is that if you select any case, it will be highlighted and you can take it for your as a representative case.
But now let me show you the table. So if I use the table, now is, well, it is set up with this variable and my custom objective function. I'm going to use the oil rate mismatch and I'm going to sort it. Yes, to the minimum. And then I right click and I'm going to tell the navigator, please open this particular variant with this mismatch. Open model. And what it's going to do is it's going to open this case with these variables. And let's see how it looks. Oh, nice. So remember the mismatch we had? Now is this completely a very good match. So using uncertainties and optimization is very useful for calibrating your history cases. And that's it. Well, thank you very much for listening. And if you have any question, please do not hesitate to ask in now or later by email. We will be more than happy to help. So, Mahmoud, I don't know if you want to finish the presentation. Also, if you have any question, you can type it in the chat. This Zoom have a chat. If you cannot, if you don't have microphone, like here, over here in the chat. Thank you, Annabelle, for your great presentation. And I want to thank everybody here in the room for attending this session. And I hope that you got a good overview of tNavigator and how can this software add value to your business and how we can use it to enhance the opportunity of making a great reservoir model that can, to a good point of degree, match the real case that we have in ground truth reservoir. Thank you, everybody, and I hope we can see you again in another session introducing more features about tNavigator. Thank you, Annabelle. Thank you, Alberto, for making this session happen, and see you later, inshallah. See you. Thank you. Bye. Bye-bye.